It is 12 midnight in New York. It is just gone 12 noon in Beijing. It is 6 a.m. in Babani in the Kingdom of Eswatini. Good morning and welcome to the Tuesday edition of Kusile Breakfast Show. We are coming to you live from our Hospital Hill studios in Babani. It is Tuesday, the 17th of August, 2021. It is day number 229. Uqalile umnyaka bongo. Selenje malanga la 136. Uphele kumnyaka lo setudu ngolosibili we-33 uqalile lo mnyaka lo kanti ke sevikini le-33 ke futhi lalo mnyaka wa 2021 khumbula lo ukuthi emaviki ngeminyaka ngi52 so ngabala sina sevikini le-33 kusele mangaka sisi sekusela amaviki labancane sithi 2022 nyaso phelile. Good morning and welcome to the show sima ngakhona ukuthi nivuke nathi namuhla akuvukeki kona but nje sabanga ukuthi nivulela umsakazo Eswatini TV nibona ihlelo leni lelimnanzi nelithanza kakhulu Kusile Breakfast Show igama lami ngilungelele emakakula asanamukela ihlelo Kusile Breakfast Show. Ngiyajabula ukuthi bani bavuka manje nebani lengibe ngingaqabanga so uyabona nje kuna US lapha ka foreign affairs. Yeah, ngilomya bamle bavukako ngalesikhathi nyalo nje sovukile uyabukela kuhle phela khona ukuthina uvuka vele uvukele enfeni lenhle la uthi uvula TV yakho ba manje niligama la ngibita ngalo manje staff neze ngimiyale igama usingu small witch. Alright, we ayithelekisa satibuka namhla ekseni kunetindzaba nje tenteka konje ngaphandle kwakuleli event lase Haiti nje ukuthi akhumula ukuthi kunema floods ne earthquake le yendekile khona event lase Haiti ngiyo nje lama floods ekushone bamvula ba over 1400 dibhedlela ke kuthiwa digcwele ema injured patients makhaya ke la bildikile ngawo lama floods are over 37000 simo nje sibe khona event lase Haiti sibe sakhona sasicalele ukuthi kufuna lapho laba survivile kiyo lama floods kanti ke earthquake leshaye ngelisonto 7.2 magnitude yakhona yashaya ke lenye ngeminyaka wa 2010 kwafa over 200,000 webantu live leli it's a country of 11 million people. 59% of the population ithiwa uphila below the poverty line. Kusukela ngeminyaka 2004 kuya 2017 bekunale civil war. Bekunale libutho la ka-UN eligcina kuthula. Nyalo nga-August 2021 ku-assassinate president. Live lene part nje lengithini mabuka kunakathene nje bekunale timo leti lama floods kwaze kwakhiwa ingoma. Yes, kwaze kwakhiwa ingoma we are the world so vele nje I live la Haiti it's one of those countries nje lelibane dehlakalo nje lidinenge kakhulu. Kanti ke lesolo lenzaba mlonyeni eAfrica noma ke Southern Africa inzaba yase Zambia incumbent president Edgar Lungu ugcineke ayimukela imvuku elangeni la itolo memukela president elect Hichilema kuthenini unqobile wethola 2.8 million votes yena wathola around 1.8 mshenga 1 million votes that is just a statement saying ukuthi no we do not want you anymore. That's right sasicela nang Hichilema HH bas kwakhiwe umlando is the biggest victory in the Zambian history in my elections. So he had to accept defeat. He had no choice. Yabona ngithanza le persistence yalo president elect ngoba bese kazameka ngi6 cha so lahlule but namhla uya banheka sadwe ukuthi ulithola le live lisesimeni lesigaba the first and the only country thus far ekuthenini lingakhona ukubhadala ema subscriptions alo ku IMF. Hopefully he'll be able to change that LinkedIn as he becomes president of Zambia. Ngijabulana lokuthi president Lungu uqinisekisile ukuthi kutaba nale peaceful and smooth transition of power. Yes. That's what we want to see. That is what is needed actually. But Africa kusema venda side nje la konke kakhona ukuthi kube nale peaceful transition. Otherwise nase kufundengelo umyo office ekuba ngumsukusu bangumsukusu. Alright mngeli sabuka umbiko nyalo webantu abatholakala banemkhuhlane yeCovid-19 elangeni la itolo. Kuthiwa ke itsinduna itempilo kubahlole nje abantu abangu 2036 kulomkhuhlane bathola ke 506 labanawo lokwenda ukuthi eMaswati lesekabanja nje iCovid kusukela yaqala nganyanga ya March last year angu 36,514 sikhuluma ukuthi ema active cases manje ang 8,764 labalule emetolo labasha babe 385 nasebabonke ke sebangu 26,808 currently labasebedlela bangu 3
26. La ngiyabona ukuthi besolo record abo 1000 simile ngazi le graph seyifuna seyehla LinkedIn. anyway tabe sesifulele ukuthiwa ku detective stoba le graph seyithini nasibona ama cases la but kube manje kwehla lapha kuma dates ya lama dates wona everyday kude langa lamahhala. Alright, mbukele din khonyana nje ngizabe sixoxisana na lesixoxa namuhla siyakhulumisana lapha nayo inhlangano yeNDMA lebuke kuphunga dehlakalo lapha eVeni. Siyakhuluma ukuthi induna nkulumo kakhulu evikini eliphelile uvetile ukuthi inkampani yeNDMA sayakhele abantu laba bama victims cyclone Eloise tindlu leti 178 stava nje ukuthi ngabe lehlelo labo lelo lihamba kanjani sekusitakala bamfla bangakhi naletinye ima projects laba wendawo sawakhulumisana naye laba communications manager wabo Wandile Mavuso. Sabze sithe bongosinza ba levete libandla libukeke kuvikelwa kwetifo eMelika iCDC ekuthenini live leSwatini likunamave nanga lekuthiwa ay high risk kusungeta khona ngenza ba yalo mkhuhlane kuthiwa nje in 28 days sirekhode 500 cases kubantu labangu 100,000. Siyafuna ke kuthola ukuthi libandla lelibukwenza bade kuvakasha eVeni ukuthi ngabe lihlele yini ke njengoba ke bonakala Steve vakashi tita uncipha litita eSwatini kuyakuthenga siqiniso ke lihlangothi labo domestic tourism lokuthi basuke abantu bakahoho bavakashe base kunendzawo letinye letingalaka dinenge indzawo lethinda Swatini kakhulu letindle. Ya mina ngisivela ngisilo umuntu ofakashako kahle akungeni manje hayi kufanele kungene kusuke kungasi kusilungu because 7 minutes after 6 iswathu letingake just sasenza ukuthi ecala talo mhla ekseni. Umfuje ngibekise uthola noma licingo lakhe say message seniyacabana seniyabulalana nje uyathi kuyashaqisa kulaba labahlukubetekako nginekwe ukuthi ngalokuthi phela kuhlukubeteka okay ke ngaqala namuhla kwanza ukuthi iprocess leqhubekako kungcono ukuthi nje kusinakusacala uvele ukureport ungameli ukuthi umuntu azaphindza akushaya noma aphindza akurepe yabo akuphinzeleli. Asese saba ngisho asathi nokuthi sesikhiya sile etindlini ulala ugcokile ulala ukhile ulala ubophile eminyango uthi solo wendela bona kepha banayo indlela engena. Ngithi mine bobabe abayekele ukuhlukubeda bomali emakhaya ngoba labantwana bese basala bathi nthanzane bese abasathi ngoba nalabo labantwana labasele kubo nabo babahlukumede kushoda naNkulunkulu akuna ukubulele labantu labasele awubacabangela ngathi lo siyekuthatha kwento njani. uNkulunkulu is the only solution empilweni yemuntu. Swag radar. Hey girlfriend, call me. Hey, my name is Gigi Callahan. And Gigi's a movie star I haven't seen in my life. I can't really say hello everyone. That's who I am. But let's go. You want a piece of me? Yeah, you know you wanna hey, hey. With the boom boom pow. You ain't on my swag radar.
Mukela siphindise kumukela ehlelweni Kusile Breakfast Show sitawubuka tindzaba tefute kucala. Nifuna nkulu Cleopas Dlamini usuke kuleli walibhekisa eveni laseMalawi kuyongenela umhlangano wabaholi bemave lasendasini livekati leAfrica eSADC Summit lapho ayomelela khona silo inkosi Mswati wesithathu. Nifuna nkulu usuku lesikhumulweni setindiza eKing Mswati the 3rd International Airport. Mvunankulu Cleopas Dlamini usuke kuleli walibhekisa eveni leMalawi elilongwe lapho ayomelela khona silo semhlaba inkosi Mswati wesithathu emhlanganweni wabaholi bemave lasendasini nesifunda seAfrica iSADC Summit lobanjwa njalo ngeminyaka lobukati inhlangothi letehlukene dawoke emave akaSADC. Mvunankulu usuke lesikhumulweni setindiza eKing Mswati the 3rd International Airport. Lebe wakhona kudovalelisa Mvunankulu bekuti indvuna tembuso nemphatsi wesifundza saselubonjeni Themba Msibi. Mvunankulu uyachaza ngeluhambo lwakhe. Sithunywe ingwenyama Mswati wesithathu kuya le eSADC kuyongenela umhlangano webaholi bemave eSADC. Lo mhlangano utaba selilongwe eMalawi. Lo mhlangano uba khona njalo ngeminyaka kuthi uyowubuka lucwaningo nekuma kwetemnotho. Ngaphambi kokuba kuhlangane baholi bemave bayokuhlangane khona sketchana setindvuna talawo ma ministries ekubitwa ngokuthi Council of Ministers. Lo mhlangano utawubuka tindzaba letinengi letifaka ekhatsi i-report yalophumako kuba ngisihlalo kuphethe luhlangothi lwetepolitiki ekuvikela kanye nokubambisana nje kute security. Kutawubukwa ke nokuthi i-economy ema-economies nje eSADC asebenze njani kulesikhathi lomnyaka lophelile. Kutawubukwa lethambelana nabo HIV and AIDS. Kubukeke nokuthi ke kuleti tekubambisana kutemabhizinisi kanye nje nokubuka indlela leyembili kuhamba kanjani. Le delegation ke le uhambo lwethu sitawubuya ngemgcibelo mhla ka-21 August 2021. Kanzike labahambenani Mvunankulu indvuna itangaphandle nokudlana lamanye emave Thuli Dladla nendvuna etekuhlela umnotho Dr. Tambo Gina. Etindzabeni ngingugiyani Msibi ngiseKing Mswati the 3rd International Airport. Silo semhlaba inkosi Mswati wesithathu sesibulele emajaji lamane lamathathu ngemajaji enkantolo yeti-70 Industrial Court kanye nelijaji lenkantolo lenkulu iHigh Court. Lijaji lelikhulu ubheke Maphalala lithi kunesidingo lesikhulu sekwengeta kwamajaji etinkantolo takuleli. Maphalala uthi tinkantolo takuleli tinganywe ngemacala. Bekakhuluma nakafungisa emajaji lamabili alawa labulawe ingwenyama. Lijaji lelikhulu ubheki Maphalala selimemetele ukuthi silo semhlaba ingwenyama yenkosi Mswati wesithathu sesibulele emajaji lamane. Lamathathu majaji enkantolo yeti-70 bese kuthi linye lijaji lenkantolo lephakeme. To thank His Majesty the King and Ingwenyama for the appointment of 4 judges, 1 for the High Court and 3 for the Industrial Court. We have Justice Mazuma Vuso for the High Court, Lorraine Hlope for the Industrial Court, Kusile Dlamini for the Industrial Court, and Manene Twala for the Industrial Court. 2 judges will be sworn in today, and the other 2 judges will be sworn very shortly. I would like to congratulate the judges who will be swearing in today and wish them well in their career. I take when you are part. Maphalala uthi tinkantolo takuleli tisebenta emacala lamanyenti kanti emajaji akusiwo lenele. The appointment of the judges will contribute positively in the reduction of the backlog of cases at the High Court and the Industrial Court. The Industrial Court, the High Court, as well as the Magistrates' Court
receive high volumes of cases on a daily basis. It is against this background that we are still requesting the government to give us more judicial posts for both judges and the magistrates in order to meet the demand. Maphalala uqhubeka wafungisa Lorraine Hlophe lolujaji lenkantolo ye-70 Industrial Court kanye namazwi lolujaji lenkantolo lenkulu i-High Court. Will be faithful and bear true allegiance to King Mswati III, his heirs and successors according to law, so help me God. You sign. I, Lorraine Lungile Hlophe, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to King Mswati III, his heirs and successors according to law, so help me God. Thank you. Sign. Maphalala uthi sebatifakile ticelo kuhulumende tekungetelwa emajaji njengoba angasiwo lenele etinkantolo takuleli. Etindzabeni kubika Sondomlangeni titfombe nguMuzi Mkhonda enkantolo lenkulu. Indvuna yelitiko letisebenti tembuso umhlonishwa Mabulala Maseko kanye nendvuna yelitiko letisebenti nenhlalakahle Phila Buthelezi sebafungisiwe ngalokusemthethweni. Letindvuna tifungiswe ingcweti yetemthetho Sifiso Khumalo emahhovisini etindvuna tembuso. Letindvuna tembuso tematiko lamabili lekulitiko letisebenti nenhlalakahle yato kanye nelitiko letisebenti tembuso setifungisiwe. Kulomcimbi lebewungenelwe liphini landvunankulu Themba Masuku kanye netindvuna tembuso tematiko lehlukene letindvuna tifungiswe embi kwemindeni yato. I, Mabulala Maseko, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to King Mswati III, his heirs and successors, according to law. So help me God. Congratulations. Thank you. Angovile mhlonishwa. I, Phila Buthelezi, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to King Mswati III, his heirs and successors, according to law. So help me God. Liphinda ndvunankulu Themba Masuku lebelimelele ndvunankulu lichazele tindvuna letingena ehhovisi kutsi lo msebenzi lesetiwetfele ungetulu kwalona lebebanawo. Lapha nje siyifamily la cabinet siyabambisana kungako nje utibona netindvuna letinye tikhona la wathi ke ngiphinze ngibonga tindvuna lebetibambile kulamatiko lebenukube kungelula kepha ke nathi nithanza tikhona ngibone totimbili nje tiphefumula nanicedza kufunga lapha ngabona ukuthi khona lokwehlako but titanibambisa nathi sitanibambisa. Letindvuna letimbili setivale tikhala tetindvuna tembuso letasishiya emhlabeni eminyakeni lophelile. Tindzabeni kubika Sondomlangeni nginaMuzi Mkhonda eMbabane. Ijaji lelikhulu Bheki Maphalala lithi leSwatini linabo manje labange-25 sebabonke lokwenta ukuthi bangakhoni kusebenta ngendlela lefanele ngesizatfu sokuthi abasibo labenele. Maphalala uthi namajaji lamakhulu 12 kanti ladzingekile ange-20. Lejaji lelikhulu belikhuluma ngesikhathi lichaza imisebenzi lemisha lebheke ukuthi yethule kulelibandla lelibuke etinkantolo kungakapheli umnyaka.
Ngekubona sidingo sekukhulisa indlela lekusetshenzwa ngayo emacala etinkantolo takuleli, libandla lelibuka etinkantolo seliqale kwakha umsebenzi wekwakhiwa kwenkantolo yekusebenta tindzaba letiphatselene nemabhizinisi i-commercial court. Lijaji lelikhulu kuleli Bheki Maphalala lichaza ngekutsi lo msebenzi sowuhambe kangakanani. Is the establishment of the commercial court. We have secured premises and we have finalized the partitioning of the premises. On the premises, we have chambers of judges, we have offices for the support staff, and we have a big courtroom that will be utilized as a commercial court. What remains now is the installation of the recording equipment as well as the required furniture. We have already requested from government to be given 3 judicial posts for judges who will preside over the commercial court. There's been an outcry over the years from the World Bank and other quarters that our country still lacks a commercial court. It is against this background that we are establishing the commercial court in order to meet international demands. We have got 25 magistrates, the whole country, and that is not sufficient. We need more magistrates for the thousands of cases that are pending before the magistrates' court. We have asked government to give us 25 more posts for the magistrates, and we have also asked government to give us posts for the High Court. We still need more posts at the High Court. Currently we are having 12 posts for judges at the High Court, and that is not enough. We need at least about 20 posts for judges at the High Court. We have about 4 posts for judges at the Industrial Court, and again that is not sufficient. We have asked for 5 more posts for judges at the Industrial Court in order to speed up the backlog of cases at the Industrial Court. Maphalala uvetile kutsi lapha eveni kunesidzingo sekwengwetwa kwemajaji njengoba elive lina 25 wabomanji kanti ke leli bandla lifake isicelo sekuthi bomanji bangetwe ngalabanye labang-25 kude bate ukukhona kusebenta emacala lasembi kwetinkantolo masinyane. Etindzabeni kubika Sondomlangeni titfombe ngumuzi Mkhonda eMbabane. Maphalane lomkhulu wetiko letekulima Bongani Masuku uthi imihlangano lecubekako ngetebuchwephesha lebuke tindzaba tekudla i-Food System Summit Dialogues itawusita ukuthi live lakhe luhlaka lokufeza imigomo yakamhlaba yentuthuko lekhonsako kungakefiki umnyaka wa 2030 ikakhulukati ligoli lesibili. Le mihlangano ibanjwe ngokusebenzisana nelihhovisi lakamhlabuhlangene. Evikini leliphelile ngalesihlanu live laseswatini ngikubambisana namhlabuhlangene licala tinkulumiswano ngetindlela tebuchwephesha kubuka tindzaba tekudla kuthi tingathuthukiswa kanjani lapha eveni i-Eswatini Food System Summit Dialogues. Mabhanele lomkhulu etiko letekulima Bongani Masuku uthi ngalomhlangano live litawukhona kusukumisa lihlaka lekuthuthukisa tindzaba tekudla kude likhona kufeza imigomo yakamhlaba yentuthuko lekhonsako ngeminyaka wa 2030. Asikhoni kukora lamagoli alo 2030, so sekufanele site nale plan kenyalo ukuthi kuze sikhone ukora lamagoli kufanele senteni the action efanele sithathe silivela kangwane so ukuthi vele yiplan ngisho njalo. Lisekela lemphatho enhlangano yakamhlaba lebuka tindzaba tekudla nekulima i-Food and Agricultural Organization of the United Nations FAO Kusile Mabuza uthi letinkulumo tawuletha tisombululo etinkingeni tekudla letikhona lapha eveni kufa ekhatsi banifana lababhabhadlele labalinganiswela ku 25.5%. Uma sikhuluma ngalendlela nje yokondleka kusukela nje ngisho kubantwana singasho ukuthi uma ubekisa 25.5% bantwana laba under iminyaka lesihlanu banalesifo lokuthiwa kubhabhadlela lokuthi bangakhuli kahle njengabonta ngayabo.
so niyabona ukuthi uma sithi 25% kusho ukuthi cishe ikota yebantwana la sinabo la kangwane labangale phansi kwale minyaka lingi-5 babhabhadlele lokhu into disimele kade sibonile ukuthi silime kahle nemvula sayithola sonke isikhathi ukhanza kokuthi bantu labacishe babe 30% wepopulation ukhanza ukuthi bakunzinzile kudla lokwanele ukuthi badle baphile bakhona kwentana bakuthanza labakufunako ngentimba yabo ukhanza ukuthi vele bayazinza kudla lokucocisana kwaleti nhlangothi lethinzekako kude kudla kutawulandzelwa ingcungcuthela emhlangano i-Food System Summit lokubheka ukuthi banjwe enyangeni letako eveni lemelika etindzabeni Eswatini TV kubika samkelisiwe Khoza kunavuma inkosi Nzinisa eludzeludze. Indvuna yenkundla lephumelele elikhethweni lokuvala tikhala lobulingempela sonvo emathanjeni South Gandhi Masuku ithi inamaphupho lamanyenti ekusita ekuthuthukiseni imimango lengephansi kwalenkundla. Kulandzela lukhetfo lwekuvala tikhala lebelikhona ngempela sonvo etinkhundleni letitsite. Inkhundla yaseshiselweni 1 ibe ngulenye yetinkhundla lebeyivelelwe kuhlupheka ngekushiwa lilunga lephalamende. Kanti kutse ngentsatsa kusaya ngelisonvo imiphumela yelukhetfo ivete kutsi Sipho Mzebele senguye lophumelele kuba lilunga lephalamende lalenkhundla. Sikhulumisene nendvuna yenkhundla yaseshiselweni 1 Sifiso Khumalo kuva kutsi ngemuva kwetinyanga letisikhombisa banganalo lilunga lephalamende kufika kwaMzebele enkhundleni njengelilunga labo lephalamende kutawubasita kanjani. Sibonga kakhulu libandla lalokhetho netimncele sibonga nahulumende wembubo nje kusibambisa ngalesikhathi lesibi kangaka ukuthi sisahlaselwe na iCovid-19 sisemkhathini wayo lapho khona sibona ukuthi vele beyimadima seyiyabulala kakhulu kepha ke betelikhetho baka EBC sibonga kakhulu ukuthi bakhonile kuphusha bakhona kubamba bakhona ukuthi kuvote kube nekuthula kuphindze futhi kuvote kube fair sabona ukuthi ilunga leParliament salibona likhethwa liphindze liphumelela namhla eshiselweni wani siyalibongela kakhulu ke lokuthi lihlabane kulaba labangaka labe bakhona bafuna kukhethwa bonke siyethemba lokuthi litawu khona kusebenta ikakhulu nje kakhulu sibonga kakhulu lokuthi emva kokube sishiwe nguyemhlolisha wethu wabentshangazi kusebenta bese kumadima uyade ke ukhaya masangekho babe ukuthi kubuye kwemadima kangakanani nabantwana labakhala kufuna bagijima baye kubabe babe masakangekho kube sekubamadima kakhulu siyethemba ukuthi babe Mzebele lo sang MP wethu utawuthatha lesigaba sekuba ngibabe aphinza sibambise lapho singaboni kahle khona bekumadima kakhulu umthwalo wokumadima bese sesindwa vele sibonga kakhulu nje libandla la EBC sibonga uhulumende wethu ukuthi abone kuhle ukuthi nathi bese bayasi replace laba lelunga leParliament lelingwa MP umuntu akaphinza bonke nje kakhulu nesive saseshiselweni 1 sonke kuphuma simo sona besibi simo selidulu kumakhata kubanza kepha ke sive senkosi siphumile sathi sasibona siphuma siyovota noma kube kumakhata kangaka saphuma sathi khandla lilunga leParliament leliphumelele Sipho Mzebele lineminyaka lemibili lelitayisebenta enkhundleni kulandzela kutsi livala sikhala lelilunga leParliament lebese lisebente iminyaka leyithi ayibe mithatfu. Kubika Sifiso Nxumalo ngina Smuva Shongwe siseshiselweni 1 enkhundleni. Asimukele tindzabeni temidlalo. Sihlalo welibandla lelibuke kusebenta kwenhlangano emabhayisikili lapha eveni umbusi Motha uthi lelibandla seliwakhile umthetfosisekelo lomusha walenhlangano lekubheke ukuthi wetfule ngokusemthethweni ekupheleni kwalenyanga lesetulu. Motha uthi kuba khona kwalomthetfosisekelo kusho ukuthi lenhlangano seyilungele ukuthi ingabamba lukhetfo ngenyanga yeLweti eminyakeni losetulu. Tinombolo tebaqeqeshi lababomake kuleli tibonakala ukuthi tincane kanti nemacembu labaqeshako baqeqeshi mancane kakhulu.
Sihlalo inhlangano yabaqeqeshi kuleli Anthony Mdlulu uthi bayinhlangano batawubuka tindlela tekukhutsata bona bomake kutsi bangenele tifundvo tebuceceshi. Okay, sitawuzama lokubakhutsata lokho ukuthi bangenele le tinhlelo tekufundza. Sebakhona bona but nje abasibo banengi kangako but sitawu encourage lokho ukuthi vele nabo bathathe le leadership role ku association, phindze bathathe le leadership role kuma clubs because baye bese badonsele emuva noma sebangenile eclassini. Zandile Blunga loqeqesha abadlali abancane belicembu leDenver Sundowns uthi bomake basengakanakeki kahle ebudlalweni nebhola. Ibhola yabomake nje ayisiyo lenakiwe. Lengakusho nje lokufishane kungaba ukuthi noma sithi siyadlala ukhanze ukuthi siya curtain raisela kunalama tournaments la khona. Ukhanze ukuthi thina siyakhishwa kuthiwa singagcoka i-dressing rooms and lapha sisigcoka kubo etimotweni. Manje vele abantu besifazane bese beva ngazuthi asikanakwa thina even umuntu ngathi akusimgcoka nalokuthi bengingada ngidofunza ngifunze ngitoba ngicoach. Ngawubekisa kule misebenzi lekhona kwakhona la kuleli bhola lethu labomake utawuthola ukuthi labo coach bakhona labanyenti besilisa nala emakomidini ke ngisho lokuthi inhlangano yethu isenako loku ngawuthi kubukela kumbe emuva laba besifazane. Emhlanganweni wokuphetha umnyaka wabaqeqeshi lobubanjwe kulembela somvo lesisuka kuyo bebabathathu kuphela abaqeqeshi lababomake labe bawungenele. Lobike lomsakade Eswatini TV temidlalo ngilinda Dlamini na Fabrice Msonera eMbabane. Kanti kembukele sicolise nje ngekuphambana kwetindzaba tetfu indzaba lesuka kiyo indzaba yabo coach lababomake lapho ke bebayinhlangano bebahlangene batawufunza noma bathi batawufuna tindlela tekukhutsata bomake ukuthi bangenele tifundvo tekucecesha kude tinombolo tabomake lababaceceshi titowe nyuka. Siphese lapho ke tindzaba tetfu tekucala mbukele lesikhatsanyana sawubuka lethu lethamba embili kwelamanye emave sawucala khona even naseZambia siyathe ukuthi ku somabhizinisi Hichilema Hakainde Hichilema nguye lo win elikhetho lwamengameli ngelisonfo lapha memetelwe khona ngosihlalo welibandla letelikhetho eSouth Chile. Sitawungena ke kiyo indzaba yethu lapho asho khona siqinisekisa ukuthi utasibamba kahle lesikhundla sifule siyibukele eclip. It's nighttime in Lusaka when the news begins to spread, and soon there are scenes of ecstasy on the streets of the Zambian capital. Hours later, supporters of the newly elected president are still celebrating, thrilled to see Hakainde Hichilema finally elected president of Zambia. For the 59-year-old opposition figure, it was sixth time lucky. It is with great honor, humility, gratitude, that I stand before you today to say change is here. The president of the United Party for National Development ended up winning 1 million votes more than his opponent Edgar Lungu, who has led the country since 2015. But now the hard work begins for Hichilema. Many Zambians have high expectations for the new president. I think he's got a lot of work to do. It's the youth vote that has ushered him to State House, and he must immediately address the issue of unemployment. You know, we have a lot of youth, a lot of teachers, a lot of doctors, a lot of nurses. New government, they have to look after them. Hichilema will inherit a very difficult economic situation. His predecessor has been heavily criticized for borrowing too much money from China to finance major infrastructure works. So much money, in fact, that last fall Zambia became the first African country to default on its debt in 15 years. Babongosina tokendzaba letendeka kulamanye amave emhlaba singena indzaba lapha eAfghanistan njoba kusuke ke umsindvo omkhulu licebo lemaTaliban lithetheke ipalace yamengameli usola kakhulu kwemengameli olivele eMelika Joe Biden ngekukhipha emasotsha aseMelika lebesahleti 20 years eveni leAfghanistan kepha ke nana uphumele baleni wa defend a decision lethesiwe umhulumende wakhe wekhipha lamasotsha eveni leAfghanistan.
He called Kabul's fall to the Taliban gut-wrenching, but Joe Biden is defiantly standing by his decision to pull US troops out of Afghanistan, laying the blame squarely on Afghan leaders' shoulders after President Ashraf Ghani fled the country. Afghanistan political leaders gave up and fled the country. The Afghan military collapsed, sometime without trying to fight. If anything, the developments of the past week reinforced that ending U.S. military involvement in Afghanistan now was the right decision. Following scenes of desperate Afghans crowding the capital's airport in search of escape, Biden pledged to help those who'd worked with the US during the 2-decade-long conflict and who could now face reprisals from the militant group. The president's handling of the withdrawal has caused fallout on both sides of the aisle, with Republicans criticizing the retreat as hasty and ill-prepared, despite Donald Trump having set an even earlier withdrawal date. Now, if he insisted on getting out, at least he could have planned it. An utter disaster. We witnessed it on the screen. People clinging to the side of the airplane, desperate, trying to get out of there because they know they're going to be killed by the Taliban because they were collaborating with us. After the chaos of the past few days, Biden has now been forced to send troops back to the country to secure the airfield and further evacuations, bringing the total on the ground to around 7,000. Meanwhile, Afghans are left facing a fearful future, once again at the mercy of the militant group. Ngizambulisa kuchubeka netindzaba tethu futhi angephandle siya khona eveni lase Haiti lapho khona kube ne earthquake esibulele bantfu labangu over 1400 kanti ke takamoti noma ke sive salo live lase Haiti sihlangene nje sifuna labo laba survivile yona le earthquake. In the city of Les Cayes, rescuers' desperate search for survivors in the rubble of this local church is in vain. Further away, this mother is found in tears after finding her 7-year-old daughter's body. Southwest Haiti has suffered the worst damage from the 7.2 magnitude earthquake which hit the Caribbean country on Saturday. The tremor was felt in the capital Port-au-Prince, 125 kilometers from the epicenter. J'ai senti la terre bouger. J'ai regardé devant, derrière. J'ai vu que tout était en train de tomber. Overwhelmed hospitals are struggling to treat the thousands injured, while rescue operations have been made difficult as the only route to the worst-hit areas is controlled by armed gangs. So now we're working on establishing, a real open access road via Martissan. We also use alternative means of transport. We started using boats. We've been also using helicopters and planes. The earthquake hit a country still reeling from political crisis after the assassination of its president last month, and one that is still recovering from a devastating earthquake which killed more than 200,000 people in 2010. The Prime Minister called for unity as he addressed the nation at a press conference. C'est moment pour que nous tous nous mettions ensemble, pour nous gagner en plus grande unité nationale, en plus grande solidarité avec monde qui pi frappé. On oublier querelle nous yo, on oublier toute bagaille. Haiti is now bracing itself for tropical depression Grace, which could cause mudslides and flooding. Asitibambela phaka bonke isindzaba letendekako kulamanye emave emhlaba sisithathe nje ikhefu lelifishane sibuya sidabe sibuya ke na Mr Madlopha la loqhamuka ke bandleni libuke tekuvakasha eSwatini. My name is Eswatini. It's your boy DJ Sunday, aka B-Easy. Catch me and the gang on a brand new show. Amazing show. I'm so excited about first episode. Hot new show for Studio One. As you guys know, we do cover all things music and entertainment. I'm going to be doing the news aspect specifically. Our news is divided into 2 segments, into international news and then local news. I'm going to be on the cozy couch, hosting all the guests that we have on the show. So much for joining me on the cozy couch. Your performance, how did you feel about that? I loved it. Honestly, I was ecstatic. I'll be dealing with
the hottest videos for the week. At number 1, we have Tenderness featuring Willem Seni for Love Me. We have the same day and it's now beholden with the book of the universe. Number 1 DJ in Africa. See you every Saturday at 6 p.m. on Eswatini TV. Studio 1. Studio 1. Studio 1. There's so much to learn and see in the kingdom of Eswatini. Sifuna futhi sikhuthaza kona ukuthi nawe wathi live lakho kabandi nalokuthi lokwendekako lapha eveni la kaNgwane. Namambalo uyabona mbukeli ukuthi indalo is a beautiful thing. Umkhulu baNkulunkulu kuyabonakala ngendalo. Pay your TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3 hash and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN. Once umfuje ngibekise uthola noma licingo lakhe say message seniyacabana seniyabulalana nje uyathi kuyashaqisa kulaba labahlukubetekako nekwe ukuthi ngalokuthi phela kuhlukubeteka okay ke ngaqala namuhla kwanza uthi iprocess leqhubekako kungcono ukuthi nje kusina kusaqala uvele ukureport ungameli ukuthi umuntu azaphindza akushaya noma aphindza akurepe yabo akuphinzeleli. Asisesaba ngisho asathi nokuthi sesikhiya sile etindlini ulala ugcokile ulala ukhile ulala ubophile eminyango uthi solo wendela bona kepha abanayo indlela engena ngithi mne